Attam jirtu barattoota Daayinaamoo an Mulaatuudha. Barsiisaa keessan barsiisaa keemistirii kutaa 12ffaati. Barnoota keenya yeroo darbee waa'ee buffer solutionii ilaallee akkasumas immoo gilgaala tokko tuqaa tokko 0 yookaan immoo exercise 1.10 ilaallee turre jechuudha. Barnoota keenya har'aa keessatti immoo hydrolysis of salt kan jedhu waliin ilaallaa jechuudha. Kanaaf sirriitti wal hordofnu. Mine hydrolysis of salt kan jennu let we start from 1.4 hydrolysis of salt. You know salt plus water it produce what? Acid plus base. Kana jechuun maal jechuudha? Neutralization reaction akka ta'e beekna jechuudha. When salt reacts with water or when acid reacts with base, it produces salt in the water. This reaction is known as the neutralization reaction. Kanaaf mee hydrolysis irraa kana mine hydrolysis kan jedhu it is the common form of chemical reaction. Common chemical reaction ta'ee kan bishaanitti fayyadamne large molecule tokko gara small molecule ittiin caccabsinudha jechuudha. Kana jechuun it is the process by which large molecules broke down into small molecule jechuudha. Large molecule tokko jira. Large molecule sana gara small molecule itti caccabsuudhaa fi adeemsa nuti bishaanitti fayyadamnu jechuudha. So hydrolysis is a common form of the chemical reaction where water is mostly used to break down the chemical bond that exists between the particular substance. So hydrolysis is derived from Greek word irraa derived kan ta'edha. Tokko hydrodha. Hydro jechuun maal jechuudha? Water jechuudha. Lysis jechuun immoo maal jechuudha? Break caccabsuu yookaan immoo unbind wanta boondiidhaan jiru tokko boondii isaa gargar caccabsuu jechuudha. Kanaaf akkaataa kanatti kan inni hiikamu jecha Giriikotaarraa kan dhufe hydro fi lysis. Hydro jechuun bishaanii fi lysis jechuun immoo break or unbind jechuu akka ta'edha jechuudha. Usually in hydrolysis water molecules get attached to two parts of the molecule. Egaa moleculiin bishaanii tokko oksijiinii fi hydrojiinii lama akka inni qabu beekna jechuudha. Kanaaf oksijiiniin kun partial negative dha. Maaliif partial negative ta'e? The element which has more electronegativity is considered as partial negative, and the element which has less electronegativity is considered as partial positive akka ta'e beekna jechuudha. Hydrojiiniin kun partial positive dha, oksijiiniin immoo partial negative akka ta'e beekna jechuudha. Kanaaf amma ashaboo wajjiniin yookaan saaltii wajjiniin bishaan kun wal nyaatinsa gaafa geggeessu hydrojiiniin molecuulii yookaan ayinii kan ashaboo keessaa isa tokko argata. Oksijiiniin immoo isa tokko argata. Kana jechuun maal jechuudha? Fakkeenyaaf asitti hydrojiiniin keenya positive dha waan ta'eef negative barbaada. Amma fakkeenyaaf yoo fudhannee ilaalle sodium hydroxide yoo fudhanne sodium hydroxidein sodium ayinii fi OH ayiniidha kan inni intinaa jedhu jechuudha, uumu jechuudha. Isheen kun positive dha waan ta'eef ishee negative kana barbaaddi. Inni kun negative kun immoo positive hydrogen ayinii kana barbaada. Kanaaf it is usually in hydrolysis the water molecules get attached to parts kan jennu partial negative partial positive ta'a waan ta'eedhaaf isa faallaa isaaniitti attach ta'u jechuudha. So one molecule of substance will get hydrogen ion. Molecular substance tokko maal argata jechuudha? Hydrogen ion eenyutu argata? Isa negative ta'edha jechuudha. And the other molecules get OH ion. Inni kun immoo isa kamtu argata jechuudha? Isa positive ta'edha jechuudha. Maaliif warra wal hin fakkaanne chaarjota warra wal hin fakkaanne positive negative wal barbaadu wal harkisu waan ta'eedhaaf jechuudha. The term salt hydrolysis describes the interaction of anion and the cations of a salt or both. Kana jechuun akkuma nama sinii kaase hydrolysis of salt kan nuti jennu interaction of anion fi cationidha jechuudha. Yookaan immoo both with what? With water. So depending the strength of the parent acid, base, and the base, the cations of salt can serve as what? Acidic ta'uu danda'a, basic ta'uu danda'a, neutral ta'uu danda'a jechuudha. Inni kun maal irratti hunda'a?
depending upon the strength of the parent of acid and the base. Fakkeenyaaf asiidiin keenyaa fi beeziin keenya strongii yoo ta'e maal ta'uu danda'a? Niwutiraaliidha moo beeziidha moo asiidii ta'uu danda'a? Akkasumas immoo asiidiin keenya cimaa ta'ee beeziin keenya immoo beezii dadhabaa yoo ta'e asiidii ta'a moo beezii ta'a? Moo niwutiraalii ta'a? Beeziin keenya immoo strongii ta'e asiidiin keenya immoo dadhabaa yoo ta'e asiidii moo beezii moo niwutiraalii ta'a kan jedhudha jechuudha. Kanaaf it depend upon the strength of the parent of acid and base. Inni kun cimina asiidii fi beezii irratti hundaa'uudhaan jechuudha. Kan nuti asiidiidha, beesiidha yookaan niwutiraaliidha jennee murteessinu jechuudha. Isa fuula itti aanutti kan ilaallu ta'a jechuudha. Kanaaf asumarraa kaanee tokkoffaa irratti hydrolysis of salt of strong acid and strong base. Fakkeenyaaf asiidiin keenyas cimaadha yoo ta'e, beeziin keenyas cimaadha yoo ta'e, soluushinii sanaan maal jechuu dandeenya? Akkamitti murteessuu dandeenya? Kan jedhu waliin ilaallaa jechuudha. So the reaction between strong acid, let's say hydrochloric acid, you know, hydrochloric acid is what? Strong acid, you know it. Strong acid akka ta'e beekna jechuudha. Inni adda biraa immoo let you take sodium hydroxide which is a strong base. Inni kun strong base akka ta'e beekna jechuudha. Strong baseidha. Mee wal nyaatinsaa jara kana lamaan gidduutti geggeeffamu ilaalleetu sana booddee wanti kun asiidikiidha moo beesikiidha moo niwutiraaliidha kan jedhu murteessuu dandeenya jechuudha. So when sodium hydroxide react with hydrochloric acid which is a strong base and hydrochloric acid which is a strong acid, it produces what? Sodium chloride and the water. You know, this one is known as neutralization reaction. Wal nyaatinsi kun wal nyaatinsa neutralization reaction kan jedhamudha. Inni kun saltiidha. When the sodium hydroxide which is base and hydrochloric acid which is acid react together to form what? Salt and the water. So amma asitti ishee kana jechuun gaafa diddiinnu maal taati jechuudha? Sodium ion fi OH ion akka isheen taate beeknaa jechuudha. Isheen kun immoo gaafa ionize taatu hydrogen ion fi chlorine ionitti akka isheen diigamtu beeknaa jechuudha. So as keessatti so hydrogen ion which comes from hydrochloric acid, chlorine ion which comes from hydrochloric acid yommuu ionize ta'u kanarraati kan isheen dhufte jechuudha. Sodium ion which comes from what? Here sodium hydroxide and the OH is eessarraa dhufe jechuudha. Kanarraa dhufe. Kanaaf wal nyaatinsa gaafa geggeessanii bishaanii fi sodium ion and the chlorine ion uumuu jechuudha. Amma asitti hydrogen ion jira, chlorine ion jira, sodium ion jira, OH ion jira. Asitti weetariin keenya jechuudha. Molekoliin bishaanii asitti uumamte asitti ilaalaa amma chloriniin kun asis jirti, chlorine ioniin kun iddoo kanatti jirti jechuudha. Sodium ioniin iddoo kana jirti, sodium ioniin iddoo kanatti jirti jechuudha. So they are known as what? Spectator ions. Warra spectator ionii ta'anidha jechuudha kun. Spectator ion jechuun immoo warra reactant side fi ionata reactant side fi product side irratti wal fakkaataa ta'an yookaan immoo karaa lamaanuu amma chlorine ioniin as jira, chlorine ioniin as jira, sodium ioniin as jira, sodium ioniin as jira. Kanaafuu warreen kun cancel wal gochuu danda'u jechuudha. Cancel wal gochuu danda'udha jechuudha. Maaliif karaa productis karaa reactantis wal fakkaatu waan ta'eedhaaf jarri kun wal balleessuu danda'u jechuudha. Maaliif wal fakkaataadha waan ta'eedhaaf they are known as what? Spectator ions. Spectator ions jenna warra kana. Maaliif karaa lamaanuu wal fakkaataadha jechuudha. Amma gaasitti kan nu hafte maalidha? Ilaala hydrogen ioniin iddoo kanatti nu hafteetti akkasumas immoo OH ioniitu nu hafe jechuudha. Kanaaf asitti immoo maaltu uumame? Bishaantu uumame, H2Otu uumame jechuudha. H2Otu uumame. Kanaaf warri kun maal ta'u jechuudha? Net reactionii keenya nuu ta'u jechuudha. Warri kun net reactionii kana tafaa jechuudha. So the anions derived from strong base, strong acid. Anions strong acid irraa uumamu kana jechuun hydrochloric acid qabna waan ta'eef inni kun gaafa ionize ta'u hydrogen ion fi chlorine ionidha. Eenyudha anions? Chlorine jechuudha. So the anion derived from strong acid are weak conjugate base.
Amma asitti asiidiin keenya asiidii cimaadha, strongidha kun. Strongidha. Inni kun immoo maal ta'a conjugate base isaa immoo weakii ta'a. Yeroo darbe barnoota keenya gaafa Brewster Lawyer acid base definition gaafa laallu kana ilaalleerra waan ta'eef asiidiin keenya strong yoo ta'e conjugate base isaa immoo dadhabaa ta'a. Yoo asiidiin keenya immoo dadhabaa ta'e immoo conjugate base isaa immoo cimaa akka ta'u ilaalleerra turre waan ta'eef inni kun weak conjugate base taati jechuudha isheen kun. Isheen chlorine ioniin kun jechuudha. And do not undergo hydrolysis. Maaliif hydrolysis hin ta'u kan jedhu inni ilaalla rakkoon qabu. The cations derived from strong base. Kana jechuun immoo fakkeenyaaf sodium hydroxide keenya yoo fudhanne gaafa ionize ta'u sodium ionii fi OH ionii kan nuu kennu jechuudha. Cations keenya ishee kamii sodium ionii kana jechuudha. So the cations derived from strong base are weak conjugates acid. Amma asitti strong base qabna jechuudha. Strong base inni kun. Strong base waan ta'eef isheen kun immoo conjugate acididha. Conjugate acid. Conjugate acidiin keenya maal ta'a jechuudha dadhabaa ta'a jechuudha. Asitti maaliif beeziin keenya cimaadha waan ta'eedhaaf jechuudha. So the cations derived from strong base are weak conjugate acid and also what? Do not hydrolysis. Ilaalaga. Asittis chlorine which comes from the strong acid hydrochloric acid do not undergo hydrolysis, as well as the cations which are derived from strong base also do not hydrolysis. Amma sodium fi sodium ion and chlorine ion are not what? Are not undergo hydrolysis. Hydrolysis. Maaliif hydrolysis inni adeemsan yookaan immoo why they are not hydrolysis yoo jenne amma inni kun dadhabaadha. Inni kunis dadhabaadha. Amma bishaan wajjiniin gaafa wal nyaatisa geggeessan dandeettiin isaan haayidroojiinii molookiilii bishaan irraa fudhachuu isaan qaban baay'ee dadhabaadha waan ta'eedhaaf hydrolysisii geggeessuu hin danda'anii jechuudha. So the strong bases are ionic hydroxide of group 1 like that of sodium hydroxide, like that of potassium hydroxide, group 2 like that of strontium hydroxide, like that of barium hydroxide. Warreen kun strong basedha jechuudha. Strong basedha. Kanaaf cations isaanii immoo maal ta'a jechuudha? Cations isaanii conjugate acidii dadhabaa ta'a jechuudha. Kan kana fakkeenyaaf immoo sodium ionii ta'a, kan kana potassium ionii ta'a, kan strontium immoo 2 kana ta'a jechuudha. Kan kanas barium ta'a. Kanaaf isaan kun beezota cimaa gaafa ta'anii conjugate acidiin isaa immoo dadhabaa ta'a jechuudha. Kanaaf warri kun maal hin ta'an jechuudha? They do not undergo hydrolysis jechuu dandeenya jechuudha. So the cations of these metals do not what? Hydrolysis. Fakkeenyaaf amma isaan kana qofaatu hin taane sodium nitrate yoo fudhannee ilaalle, kanneen akka potassium chloride yoo fudhannee ilaalle, kanneen akka sodium chloride yoo fudhannee ilaalle, amma inni kun gaafa dissociate ta'u sodium ionii plus nitrate ioniitti, inni kun potassium ionii fi chlorine ioniitti, inni kun sodium ionii fi chlorine ioniitti dissociate ta'aa miti. Kanaaf amma jarri kun maalidha jechuudha? Weak conjugate base acididha jechuudha. Weak conjugate acid. Kanaaf they do not what? They do not hydrolysis. Kana jechuun amma potassium ion plus H2O no what? No reaction. No reaction. Reaction hin jiru. Sodium ion plus H2O no reaction. Maaliif reaction hin geggeeffamu? Dandeettiin kun bishaan hydrogenii kanarraa fudhatu dadhabaadha waan ta'eef hin danda'u jechuudha. Chlorine ioniin wal nyaatinsa bishaan wajjiniin gaafa geggeessitu no reaction, because this one is what? Weak conjugate base. Kanaaf they do not what? Hydrolysis.
For the above reaction, chlorine ions and the sodium ions do not what? Do not hydrolysis. Maaliif akka ta'e amma isinii kaaseera. Isheen kuni dadhabaadha. Conjugate baseidha. Weak conjugate baseidha isheen kuni. Hydrolysis gaggeessuu hin dandeessu. Inni kun immoo weak conjugate acidiidha. Hydrolysis gaggeessuu hin danda'u. Kanaaf both of them do not undergo hydrolysis jechuu dandeenya jechuudha. It involves only ionization of water. Ionization of water qofaadha jechuudha. No hydrolysis. So the solution of the salt will be what? Neutral, which pH is equals to what? 0. 7. Which pH is 7. So amma asitti amma gaa weetariin keenya maalidha jechuudha? Not acid. Not acid. Not base. Not base. It is what? Neutral. Neutralidha. Kanaafu pH is equals to what? pH is equals to 7idha jechuudha. Kanaaf maal jenne jechuudha? The hydrolysis of salt of a strong acid and a strong base is what? Neutral. Which it is pH is equals to what? 7. Kanaaf pH isaanii maal ta'a jechuudha? pH isaanii torba ta'a jechuudha. Torba ta'a jechuudha. So why sodium chloride solution is neutral? What we have discussed now. Waan amma jenne jechuudha. Sodium chloride dissociated in water to give what? Anion chlorine ion, which do not undergo hydrolysis. So hydrochloric acid and the chlorine ion, the constituent of an acid base conjugate pairing warri kuni jechuudha. So hydrochloric acidiin kuni wal nyaatisa bishaan wajjin gaafa geggeessu hydronium ionii fi chlorine ioniidha kan inni uumu. Since hydrochloric acid is strong acid, this one is what? Conjugate base, which is what? Weak. So chlorine is unable to accept a proton. Akkuma namma isinii kaase dandeettii prootonii molecuulii bishaanii irraa fudhachuu hin qabdu. Kanaafi hydrolysis geggeessuu hin dandeessu jechuudha. So that is why chlorine does not hydrolysis. It cannot generate OH ions as follows. Amma asitti chlorine ioniidha. Bishaan wajjin wal nyaatisa gaafa geggeessu cannot form what? Not produce this one. Kana uumuu hin danda'u jechuudha. Kana uumuu hin danda'u. Dandeettiin chlorine hydrogenii tokko asirraa fudhachuu ishee hin dandeessu jechuudha. Kanaaf this one cannot what? Form. Utuu dandeettii hydrogenii ishee kanarraa fudhachuu qabdi ta'e hydrolysis geggeessuu dandeessi jechuudha chlorine kun. So when chlorine ion react with water, it do not produce hydrochloric acid and OH ion. Kana uumuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf waan nuti beekuudhaa qabnu, the hydrolysis of salt of a strong acid and a strong base is what? Neutral. And the pH, the solution does not affect the value of the pH. Affect gochuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf pH isaa torba ta'a jechuudha. Kun hydrolysis of a strong acid and a strong bases. Meesa lammaffaan moo ilaalu? Inni lammaffaan immoo hydrolysis of salt of weak acid and a strong base. Amma immoo asidiin keenya asidii dadhabaadha. Beeziin keenya immoo beezii cimaadha. Isa jalqabaa niwutiraalii ta'aa jenna. Inni kun immoo maal ta'uu danda'a? Maal ta'uu danda'a? Isa jedhu ilaallaa jechuudha. Waan nuyi beekuudhaa qabnu, this one is also what? Also anions hydrolysis. Hydrolysis jechuu dandeenya. Maaliifii kan jedhu ibsa keenya keessatti adda baasuu dandeenya. Akkasuma the hydrolysis of salt or weak acid and the strong base is known as anions of hydrolysis jechuu dandeenya jechuudha karaa adda biraa. Mee fakkeenyaan haa jalqabnu. Consider the neutralization reaction between acetic acid. You know acetic acid is what? A weak acid. And the sodium hydroxide, which is what? A strong base. Kanaaf hydrolysis
kan weak acidii fi yookaan acidii dhabaa fi beezii cimaa gidduu maal ta'a? Isa kamtu undergo hydrolysis ta'a yookaan immoo isa kamtuun ta'uu kan jedhu ilaallaa jechuudha. So let we take this one is acetic acid, weak acid, sodium hydroxide, strong base. So then sodium acetate, which is what? Salt. And this one is water. So this equation can be simplified to when acetic acid. Here, when this one is ionized, it forms sodium ion and OH ion. Amma acetic acidiin kuni OH wajjin wal nyaatisa geggeessa jechuudha. Kanaaf acetic acetate ionii fi bishaan uumaa jechuudha. Kanaaf isa kamtu hydrolysis ta'a yookaan immoo geggeessa. Therefore, at equivalent points means the points at which the both acid and the base are what? Consumed. When only sodium acetate present, the pH will be what? Greater than 7. Maaliif amma sodium acetate gaafa jennu it comes from a strong base and weak acid irraa dhufe jechuudha. Kanaaf excess of OH ions qaba. Excess of OH ions gaafa qabaatu gatiin pH keenya torbaa ol akkuma yeroo darbe ilaalle yoo gatiin pH keenya torbaa gadi ta'e it is what? Acid. Yoo torbaa ol kan ta'u ta'e immoo it is what? Base jechuudha. Kanaaf amma asitti OH keenya excess dha jechuudha. So note that this situation is analogous to the hydrolysis of what? Sodium acetate. Sodium acetate dha. So solutions of this salt are basic because of the anions of this weak acid is moderately strong base and can be hydrolyzed. Amma acetate ion acetic acid fi sodium hydroxide tu wal nyaatisa geggeessee jedhu. Wal nyaatisa geggeessee jedhu. Sana booddee sodium acetate fi bishaantu uumame jechuudha. Amma jalqaba irratti gaafa hydrolysis of strong acid fi strong base fudhannee ilaalle sodiumiin hydrolysis ta'uu hin danda'u. It doesn't undergo hydrolysis jenne. Maaliif kun amma gaafa ionized ta'u sodium ionilla OH ta'a waan ta'eedhaaf jechuudha. Isheen kun immoo dadhabduu waan taateef bishaan irraa maaliin fudhattu jechuudha? Hydrogeniin fudhattu. Kanaaf isheen kun this sodium does not undergo hydrolysis. Hydrolysis geggeessuu hin dandeessu jechuudha. Kanaaf alana maal taati jechuudha? Isheen kun bishaan wajjin wal nyaatisa gaafa geggeessitu OH ion uumti jechuudha. OH ion uumti jechuudha. Kanaaf isheen kun laalaaga concentrationin isheen kun solution sana keessatti isa kanatu dabala. Kun immoo maal agarsiisa? Base dha jechuudha. So the solution of this salt are basic because anions of weak acid. Anions of weak acid la ishee kana jechuudha. Anions of weak acid ishee kanatu maal ta'a jechuudha? Undergo hydrolysis. But sodium ion do not undergo hydrolysis. Kanaaf egaa maaliif jalqaba irratti gaafa hydrolysis of salt of weak acid with strong base another name is anions of hydrolysis maaliif jenne? Anions of this acid is undergo hydrolysis. Kanaaf kan nuti maqaan adda biraasa anions of hydrolysis kan nuti jennu. So the hydrolysis of the salt of weak acid and strong base is what? Basic. It is basic. Kana qabachuudha qabdu jechuudha. Kana qabachuudha qabdu. So mee gaaffii kana wajjin
Mee gaaffii kana ilaalaa. Consider sodium carbonate. This one is what? Salt, you know. So the first question says, what are the parents? Parents jechuun asiidii fi beezii maalirraa dhufe? Asiidii beezii maalirraa dhufe? Ashaboon kuni kan jedhu dura beekuudhaa qabna jechuudha. So parentii isaa maayinni asitti fakkeenyaaf sodium carbonatein kuni maalirraa dhufe jechuudha? It comes from sodium hydroxide, which is what? Which is a strong base. Amma kan biraa immoo carbonic acid, which is what? Which is weak acid. Kanarraa dhufe jechuudha. Ashaboon kun kan inni uumame yookaan immoo wal nyaatinsaa beezii cimaa yookaan immoo beeziin kun soodiyam haayidrooksayidii fi asiidii dadhabaa yookaan immoo kaarboonik asiidii kanarraati kan dhufe jechuudha. Kanarraa dhufe jechuudha. Kanaaf mee tokko tokkoon haa ilaallu. Baaratti maal jedhaa? Which ions of the salt can be hydrolyzed? Isa kamtu hydrolyzed ta'uu danda'a? Salphaadhumatti deebisuu dandeenya jechuudha yoo nuu galeera ta'e. Mee fakkeenyaaf soodiyam haayidrooksayidii fi kaarboonik asiidiin wal nyaatinsa gaafa geggeessanii soodiyam kaarbooneetii fi bishaan akkasaan uuman beekna jechuudha. Bishaan akkasaan uuman beekna jechuudha. Inni kun immoo gaafa dissooseet ta'u maal ta'a jechuudha? Soodiyam ayinii fi isa kanatti diigamaa jechuudha. Ilaalaa gara. Jalqaba maal jenne? Jalqaba gaafa kaange this one is what? Do not undergo hydrolysis jenna. Hydrolysis geggeessuu hin danda'u. Sababiin isaa soodiyam ayiniin kun beezii cimaarraa dhufe. Conjugate asiidiidha. Beeziin keenya cimaa yoo ta'e immoo conjugate asiidiin isaa immoo dadhabaa ta'a jenna. Dandeettiin inni bishaan irraa hydrojiinii fudhachuu hin danda'u yookaan dandeettiin qabu waan ta'eef hydrolysis geggeessuu hin danda'u jechuudha. Kanaafuu carbonate ayiniin kun undergo what? Undergo hydrolysis. Hydrolysis geggeessuu kan danda'u ishee kanaa jechuudha. Yookaan immoo anayiniidha jechuudha. Katayiniin geggeessuu hin danda'u jechuudha. Katayiniin geggeessuu hin danda'u. So gaaffii keenya baarratti maal jedhaa? Which ions of the salt can be hydrolyzed kan jedhuu fi carbonate ayinii ishee kanatu hydrolysis geggeessuu danda'u. Soodiyam ayinii yookaan immoo katayiniin geggeessuu hin danda'u jechuudha. Caaratti maal jedhaa? What will be the nature? The nature of the solution will it be acidic, basic or neutral? Amma gaa kana intinaa jechuudhaaf erga akkas ta'e eenyutu bishaan wajjiniin wal nyaatinsa geggeessa jechuudha? Carbonate ayiniidha miti? Wal nyaatinsa bishaan wajjiniin gaafa geggeessu inni kun beeziidha, inni kun asiidiidha. Kanaafuu maal ta'a jechuudha? OH ayinii keenyatu uumamaa jechuudha. Kanaaf inni kun due to the formation of OH ion, the solution is what? Is basic. Isheen kun waan uumamtuuf jechuudha. Kanaafuu solutionichi maal ta'a jechuudha? Basic solutionii ta'a jechuudha. Kanaaf akkaataa kanatti salphaadhumatti gaaffiin akka kanaa gaafa nu quunnamu tokkoffaa saaltiin keenya paarentii isa kamirraa dhufa? Asiidii cimaa fi beezii cimaadha moo? Asiidii dadhabaa fi beezii dadhabaadha moo? Asiidii cimaa fi beezii dadhabaadha moo? Kan jedhu addaan baasuu qabnaa jechuudha. Sana booddee murteessuun salphaadha jechuudha. Kanaaf
waan nuti beekuudhaa qabnu yoo asiidiin keenya dadhabaa ta'ee fi beeziin keenya cimaa ta'e, the type of that hydrolysis is what, or the solution is known as basic solution dha jechuudha. Type isaa akkasii jennee murteessuu dandeenya jechuudha. The other one is the hydrolysis of salt of a strong acid and weak base. Inni jalqabaa lammaffaa irratti ilaalle asiidii dadhabaa fi beezii cimaa. Amma immoo asiidiin keenya cimaa yoo ta'ee fi beeziin keenya immoo dadhabaa yoo ta'e maal jechuu dandeenya? Also this one is called cation hydrolysis. Iddoo kanatti immoo kaataayinsiitu hydrolysis ta'a jechuudha. Iddoo ammaa kan weak acidii fi strong base irratti anioniidha kan hydrolysis ta'u. Asitti immoo cation hydrolysis ta'a waan ta'eedhaaf also we call this cation hydrolysis jechuu dandeenya jechuudha. So when we neutralize weak base with strong acid, the product is the salt containing what? Conjugate acid of the weak base. Kanaaf mee tokko tokko na ilaali. This conjugate acid is what? Strong. Conjugate acidin keenya may, for example, ammonium chloride. Ammonium chloride yaa kudhaname. Ammonium chloride kana the salt formed by the reaction of weak base. Weak base isa kamirraati? Ammonium hydroxide. Ammonium hydroxide. Akkasumas immoo strong acid which is what? Hydrochloric acid. Hydrochloric acid. Amma gaa isheen kun gaafa dissociate taatu ammonium ion fi OH ion taati jechuudha. Isheen kun immoo gaafa ionize taatu hydrogen ion fi chlorine ion taati jechuudha. Isheen kun conjugate base. Conjugate base kun maal taati jechuudha? Dadhabaadha. Inni kun immoo conjugate acididha jechuudha. Conjugate acidin kun immoo strongidha jechuudha. Strongidha jechuudha. It is strong. So the salt formed by the reaction of weak base ammonia with the strong acid hydrochloric acid which is strong acid. Alaalluga ammoniyaan kun hydrochloric acid wajjiniin iddoo kanatti ammoniyaadha. Ammoniyaan kun wal nyaatisa hydrochloric acid kana wajjiniin gaafa wal nyaatisa geggeessu ashaboo kana kan inni uumu jechuudha. Ammonium chlorideidha. Kanarraa kan dhufudha. So the solution of the salt contains ammonium ions and chloride ions. Amma ammonium ion fi chlorine ion ta'a jechuudha. Maaltu? Ammonium chloride kun gaafa dissociate ta'u yookaan immoo gaafa ionize ta'u ishee kanatti uumamaa jechuudha. So chloride ions is very weak. You know it. Chloride ion kun strong acid irraa gaafa waan dhuftuu fi it is what? Very weak. Very weak. Or which does not what? Does not undergo hydrolysis. Hydrolysis geggeessuu hin dandeessu jechuudha. Maali sababni isaa? Baay'ee weak. Bishaan wajjin gaafa wal nyaatisa geggeessitu hydrogen fudhachuu hin dandeessu. It can't accept hydrogen from the water. Kanaaf so the chloride is very weak base and will not what? Accept a proton from the water. However, the ammonium ion, ilaalaga ammonium ion kana immoo yoo fudhannee ilaalle the conjugate acid of ammonia reacts with water and increase the hydronium ion in the concentration. Amma inni kuni kan dhufe fakkeenyaaf OH irraa kuni ammonium ion fi OH ion kan uumu yoo ta'e isheen kun dadhabaadha. Beeziin kun dadhabaadha.
Inni kun immoo maalidha? Cimaa ta'a jechuudha. Conjugate acidiin isaa immoo cimaa ta'a jechuudha. So it can react with water. Wal nyaatiin isaa weetarii inni kun kaataayinsiidha miti? Kaataayinsiidha. Maaliif jalqaba irratti asitti? It also called what? Cations hydrolysis waan hin jedheef kanaaf jechuudha. Kaataayinsi isaatu wal nyaatiin isa geggeessaa jira jechuudha. Maaliif anaayinsiin isaa dadhabaadha waan ta'eef haayidroojinii fudhachuu hin danda'u jechuudha. Sana booddee haayidrooniyeem ayinii fi amooniyaa uumaa jechuudha. So haayidrooniyeem ayiniin kun soluushinii sana keessatti kan asiidii dabala waan ta'eedhaaf salphaadhumatti soluushiniin isaa maal ta'a jechuudha? Acidikii ta'a jechuudha. So these cations react with water to produce hydronium and ammonia. Kanaaf inni kun maalidha jechuu dandeenya jechuudha? Acidikiidha jechuu dandeenya jechuudha. So the hydrolysis of salt of a strong acid and a weak basis is what? Acidic. The hydrolysis of weak acid and a strong basis is basic. The hydrolysis of a strong base and a strong acid is neutral jennee salphaadhumatti kanarraa adda baasuu dandeenya jechuudha. Mata duree keenya isa dhumaa hydrolysis of salt of weak acid and a weak base. Yoo lamaan isaanii iyyuu dadhabaa ta'anu. Asidikiidha moo beesikiidha moo niwutiraalidha jechuu dandeenya kan jedhu murteessinaa jechuudha. This solution of salt formed by the reaction of weak acid and a weak base. Lamaan isaanii iyyuu asidii dadhabaadha fi beesii dadhabaadha jechuudha. Involve what? Cationic and anionic hydrolysis. Inni kuni depending upon the value of the dissociation of acid constant as well as depending upon the dissociation of base constant, it may be what? Acidic. It may be what? Basic. It may be what? Neutral. Around sadan isaa yoo ta'uu danda'a. Maal irratti hundaa'a? Value Ka fi Kb keenya irratti hundaa'uu danda'a jechuudha. Kb keenya irratti hundaa'uu danda'a jechuudha. So to predict whether the solution is acidic or basic, you need to compare the Ka of the weak acid and the Kb for the weak base. Kanaaf jara kana compare goona jechuudha. Yoo asidiin keenyaa fi beeziin keenya lamaanuu dadhabaa ta'anii maaliin murteessuu dandeenya jechuudha? Value Ka fi Kb keenya murteessuu dandeenya jechuudha. So if the Ka is larger than the Kb, means that K is greater than the value of K is greater than Kb, the solution is what? Acidic. If Kb is greater than Ka, the solution is what? Basic. If the value of K is equals to Kb, it is what? Neutral. Neutral. Kanaaf inni kun murteessaan yoo asidiin keenyas beeziin keenyas dadhabaa ta'an gatiin Ka keenyaa fi Kb keenya murteessaadha jechuudha. Solushiniin sun asidikiidha moo beezikiidha moo niwutiraalidha jennee adda baasuudhaaf jechuudha. Consider the solution of ammonium formate. The ammonium formate kan ilaallu. These solutions are slightly acidic. Why? Ka keenya meeqa? Is equals to 5.6 times 10 raised to minus 10. Kb keenya immoo meeqa? Kb keenya immoo 5.9 times 10 raised to minus 11. Ilaala. Ishee kamtu irra guddaadha jechuudha. Ishee kanatu caalaa jechuudha. Kana Ka keenya amma xiqqaadhaan Kb keenya caalaa. So the solution is what? Acidikidha jechuudha. Acidikidha. Maaliif sababiin isaa? Ka value keenya yookaan immoo dissociation constant for acid is greater than the dissociation constant for base keenya ol waan ta'eedhaaf acidikidha jennee murteessuu dandeenya jechuudha. Mee gaaffii kana ilaalu. Gaaffii kana yoo wanti ammaa nuu galeera ta'e salphaatti adda baasuu dandeenya. In the following table, you are given Ka and the Kb value of some cations and
anions respectively. Amma gatiin K B keenya nuu kennameera, gatiin KA keenya nuu kennameera jechuudha. Kanaafuu using the above table value asitti nuu kenname kana irratti hundoofne determine whether the solution of ammonium fluoride, ammonium thiocyanide, and then this one. Inni kuni ammonium acetate kana, ammonium thiocyanate kana, ammonium fluoride kana gatii value KA keenyaa fi KB keenya nuu kenname kanarratti hundoofneetu murteessuu dandeenya jechuudha. Acidikiidha moo basickiidha jenneet iddoo kanatti murteessuu dandeenya jechuudha. Amma egaa iddoo kanatti tokkoffaarratti gatiin KB keenya KB'n keenya 1.4 times 10⁻11 dha jechuudha. Isa tokkoffaarratti gatiin KA keenya immoo walqixa 5.6/10 exponent negative 10 jechuudha. Mee barattoota lakkoofsa isa kamtu caala asirra? Lakkoofsa isa kamtu caala? KA moo KB keenya caala? KA keenya caala jechuudha. KA'n keenya greater than KB keenya ta'a jechuudha. KA'n keenya greater than KB keenya ta'a taanaan immoo maalidha? Acidikiidha jechuudha. Acidikiidha jechuudha. Kanaaf amma wal nyaatinsa kana ammonium fluoride kun maaluma jechuudha? Ammonium iodide fi fluorine iodide kan isheen kun conjugate base dha, isheen kun conjugate acid dha jechuudha. Conjugate acid dha jechuudha. Kanaaf gaa eenyutu bishaan wajjin wal nyaatinsa geggeessa jechuudha? Ammonium iodide kanatu bishaan wajjin wal nyaatinsa geggeessa jechuudha. Gaafa wal nyaatinsa geggeessu maaluma jechuudha? Hydronium iodide fi ammoniyaatu uumamaa jechuudha. Ammoniyaatu uumamaa jechuudha. Isheen kun immoo maal agarsiifti? Acidikii agarsiifti jechuudha. Yommuu kana isheen kun kaataayinii ishee kanatu maal ta'e jechuudha? Wal nyaatinsa bishaan wajjiniin geggeesse. Kanaaf this solution is what? Acidic. Kanarraa murteessuu dandeenya jechuudha. Inni adda biraa kan thiocyanate iodine 2.0 KB'n keenya walqixa 2.0/10 exponent negative 5dha. KA'n keenya siriyyuu meeqa qabna jechuudha? 5 5.6/10 exponent negative 10 jechuudha. Kanaaf asitti isa kamtu caalaa? KA keenya moo KB keenyatu caalaa yoo jenne KB'n keenya greater than KA keenya jechuudha. Yeroo kana immoo maal inni? Basic solution dha jechuudha. Basic solution. Kanaaf amma ammonium thiocyanate kun gaafa dissociate ta'u ammonium iodide fi iodine ishee kanatu uumamaa jechuudha. Kanaaf gaafa beesikii ta'u kaataayinii moo anaayiniitu bishaan wajjin wal nyaatinsa geggeessaa yoo jenne anaayinii ishee kanatu bishaan wajjin wal nyaatinsa geggeessaa jechuudha. Kanaafuu thiocyanate kun bishaan wajjin wal nyaatinsa gaafa geggeessitu maal taati jechuudha? Ishee kana inni adda biraan immoo maal ta'a jechuudha? OH ioniitu uumamaa jechuudha. OH ioniin kun immoo maal kan isheen agarsiiftu? Basicii jechuudha. So the solution is basic. Kanarraa determine gochuu dandeenya. Karaa barbaanne determine gochuu ni dandeenya jechuudha. Karaa barbaanne determine gochuu ni dandeenya jechuudha. Inni dhuma
gatiin KA keenyaa fi KB keenyaa wal qixxeedha. Gatiin KA keenyaa fi KB keenyaa wal qixxeedha jechuudha. Ammasitti KA'n keenyas KA'n keenyas KA'n keenya 5.6 exponentii negeetiiva 10ti. KB'n keenya walqixa 5.6 exponentii negeetiiva 10ti jechuudha. Kanaaf KA'n keenya walqixa KB keenya yoo ta'e solushiniin keenya maalidha jenne? Niwutiraalidha jenne. Niwutiraalidha jenna. Kanaaf akkaataa kanatti murteessuu ni dandeenya jechuudha. Egaa barattoota barnoota keenya har'aa keessatti waa'ee hydrolysis of saltidha kan nuti baranne. Hydrolysis jechuun maal jechuu akka ta'e fakkeenyaaf large molecule tokko bishaanitti fayyadamne breakdown gaafa goonu small moleculein uumamuu akka danda'uu fi hydrolysis immoo type 4dha kan nuti ilaalle gosa afurii. Hydrolysis of strong acid fi strong base which is what? Neutral solution. Hydrolysis of weak acid with strong base which is basic. Hydrolysis of strong acid with weak base which is acidic solution. And the hydrolysis of weak base and the weak acid which can be determined by the value of K and KB. If Ka is greater than KB, that solution is what? Acidic. If KB is greater than the Ka, that solution is basic. And if the value of Ka is equal to K of B, that solution is neutral. Kan jedhu walii kan ilaalle waan ta'eedhaaf egaa barnoota keenya irraa asumarratti kan dhaabnu yommuu ta'u barnoota adda biraa qabadhee hamma kan isiniif dhiyaadhutti yeroo dubbisa gaarii isiniif haa ta'u.